আর একটা প্লাস্টিক বোরা দিয়ে কিভাবে গোল ব্যাগ বানাচ্ছে, মানে যেটা ফুলদানি রাখা যায়, ফুল তুল মাটি দিয়ে রাখা যায়। প্রথমে আমি একটা বস্তার টুকরা নিলি, ধর 16 বাই, এটা হচ্ছে 16 লম্বাটা, আর চৌড়াটা আছে তোর 12। প্রথমে এইখান থেকে নেপে 4 ইঞ্চি দাগ কাটলি, আর এই ঢিনটার মাপে 4 ইঞ্চি দাগ কাটলি। এবারে এই টুকরাটা বসাই, এইখানে কাটাবে। ফুলদানি, ফুল যেমন ফুল রাখা যায়। পরপর এরকম চারধারে কেটে দেওয়ার পরে এই সেলাই পিন মারে দিবে বা সেলাই করে দিবে। চার রকম এরকম সেলাই। খুব সুন্দর ফুলদানি রাখা যাবে এটা। এরপর সাইডটা সেলাই করবো, এরকম সাইডটা। আর এই সাইডে
যে কোনো জিনিস রাখা যাবে। গোল ব্যাগ, তারপরে এটা মাটি দিয়ে ফুল গাছ বা চারা গাছ লাগালে হবে। ধারে ধারে সেলাই দিয়ে হালকা যে কোনো জিনিস রাখা যাবে। মাটি দিয়ে ফুল গাছ, ছোট ফুল গাছ, এটা আমি ছোটো দেখাচ্ছি, আলো বড়ো হতে পারে, যেমন তোরা মাপে বানাবে, ডিজাইনটা দেখাবি। ভিডিওটা ভালো যদি লাগে তো লাইক, সাবস্ক্রাইব করো, ফলো করো। আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমরাকে দেখাবো তৈরি করে দেবো। খুব সুন্দর ফুল গাছ যে রাখবে মাটি দিয়ে হালকা